Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. So we have understood law of gearing, and as well as we have discussed the section of classification of gears and the fundamental velocity ratio, how velocity ratio is becoming a significant factor in the usage or application of gears, etc., etc. We have all discussed so and so topics. Now, as we move on, let us look at the tooth profile of gears. So please wait for a second so that I can show you some PPT or materials. Okay, just wait for a second. Are you able to see what I'm sharing? I'm sharing a PDF document. Yes, sir. Okay, fine. Okay, so see, you can see a few advantages with respect to the application of gear systems. What are they? The gear system requires very less space as compared to a belt or rope drive, and since there is no slip, so the velocity ratio always remains constant. Now, I have discussed with you about the significance of velocity ratio, and see, keeping velocity ratio as a constant value gives the best advantage for the application of gear systems or application of gear drives. Now, see, fundamentally, mechanical elements like gears are used for transmission of motion. Now, other than gears, we have belt systems, rope systems, pulley systems, chain drives, and all for the application of, for such applications like for transmission of motion from one rotating body to the other. Now, what is the factor that differentiates gear drives or application of gear drives for such a process from the chain drives or rope drives? That particular factor is keeping or getting a constant velocity ratio. Okay, so and apart from having an exact or constant velocity ratio, two other advantages are the gear drives are capable of transmitting higher power in comparison to belt or chain drive. See, transferring of power or transferring of torque both comes along with the transfer of motion from one rotating element to the other. അതുകൊണ്ടാണ് fundamentally gear drives അല്ലെങ്കിൽ chain drives, or for that matter rope drives also, they are mechanical elements or components used for the transmission of motion എന്ന് പറയുന്നത്, because power, torque, all those things comes along with the transfer of motion. Okay, so those were the few advantages of usage of gear drives or application of gear drives. Now here you can see the classifications of
gear systems. Now, this topic also we have discussed, the nomenclature. See this figure, I hope you remember. I have shown you the figure and all the related terms or significant terms that you have to remember. That also we have discussed. Moving on, see this was the figure that you have drawn yesterday for law of gearing, and the same explanation. See V beta cos beta or VA cos alpha. V1 and V2 are replaced by VA and VB. That's all. Same explanation you can observe here. And see the equation number 3. This is the same equation that we have discussed in the previous hour. Now, so if law of gearing is asked for university examination as a single question, such that you are supposed to state law of gearing, or you are supposed to state the applications of the concepts or fundamentals that we learn from law of gearing, what you have to do is you have to draw the figure. First of all, you have to draw the figure. So simply by heart the figure. Go for this figure or else go for the figure that I have shown you in the previous hour. Both are correct. Both are same actually. So go for either of the figure, because the same figure with few more additions we'll be using for the upcoming topics. Any coming topic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇൻവോളിമെട്രി ആണ്, അതായത് ഇൻവല്യൂട്ട് പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് ഗിയർ ടൂത്ത് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഫോർ studying or analyzing the involumetry, we have to have a figure which is similar to what you have studied in law of gearing, but few differences, such that such as a few additions of curves and terminologies will be there for those figures. So only that you have to understand. So for those purposes, it's better you study this figure or you by heart this figure. And for law of gearing, first of all, you have to draw the figure. You have to explain each and every alphabet or terminology that is coming in the figure. Then give a brief introduction. I mean, ditto, just study what I have given you in the notes. Okay, that will be sufficient. Then the derivation or the equation is just simply writing down these 3 equations. Very simple. It will hardly take half a page. Then just write down the statement and explain what is actually, or what does it mean, or what is the sense that we obtain from the statement of law of gearing. That's all. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? Okay. Now, the next topic is forms of teeth. ഈ forms of teethലാണ് involumetry പറയുന്നത്. Okay, now see, common type of tooth profiles that we come across are cycloidal profile and involute profile. One second. Okay, so 2 common forms of teeth profiles that you observe are cycloidal tooth profile and involute tooth profile. See, basically what is the significance of tooth profile? എന്താണ് tooth profile? അതിങ്ങനെ tooth profile എന്നുള്ള പേര് പഠിക്കാനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതെന്താണ് എന്നുള്ളത്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ട്? അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ എന്താ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുള്ളത്? ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടോ? എന്തിനാണ് ഈ ഗിയർ എന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ ഗിയറിനെ പറ്റി അതിന്റെ ടൂത്ത് പ്രൊഫൈൽ ഇത്ര സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താ? അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടോ? മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരുന്നുണ്ടോ? Yes, sir.
ഓക്കെ, ഏറ്റവും കോമൺ ആയി കാണപ്പെടുന്ന രണ്ട് പ്രൊഫൈലുകൾ സൈക്ലോയിഡലും ഇൻവല്യൂട്ടും ആണ്. ഓക്കെ, ഒരു സെക്കൻഡ്. ഹലോ, ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഓക്കെ, ഈ ഫോംസ് ഓഫ് ടീത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഗിയറിന്റെ പ്രൊഫൈൽ ഇങ്ങനെ വരച്ച് ഇതിന്റെ മേലെ നമ്മൾ ടൂത്ത് വരക്കുമല്ലോ, ഈ ഷേപ്പിൽ വരക്കുന്ന സാധനം. ഒന്നാമത് എനിക്ക് ഈ പെൻ ടേബിൾ ഒന്നും വരച്ചിട്ട് നേരെയാന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഷേപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ടൂത്ത് പ്രൊഫൈൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആ പല്ലിന്റെ ഷേപ്പ് പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷേപ്പ് എന്ന് വരും.
അപ്പൊ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് 2 കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രൊഫൈലുകളാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. Now the significance of എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രൊഫൈൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡയറക്ട്ലി എഫക്ട് ദി പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ ഗിയർ. ഗിയറിന്റെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒന്ന്, മെയിൻറ്റെയിനിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ. കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഗിയർ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അല്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ഗിയേഴ്സ് ആർ മേജർലി യൂസ്ഡ് ഇൻ സ്പീഡ് ഇൻക്രിമെന്റ് ആസ് വെൽ ആസ് സ്പീഡ് റിഡക്ഷൻ. ആലോചിച്ചോക്ക്, ഒരു 1000 RPM റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു മോട്ടറിന്ന് എനിക്ക് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് വേറൊരു ഷാഫ്റ്റ് വളരെ കുറഞ്ഞ സ്പീഡിൽ കറക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ എ ഗിയർ ഡ്രൈവ് ഫോർ ദ മോഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ. സോ വൈൽ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ദ മോഷൻ, along with that, what can I achieve? I can achieve a huge amount of speed reduction also. ഈ 1000 RPM കറങ്ങുന്ന ഒന്നിനെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു 100 RPM 200 RPM കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? Yes, sir. This speed reduction depends upon a lot of factors with respect to a usage of gears. അതിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ടീത്തിന്റെ പ്രൊഫൈലാണ്. ബിക്കോസ് ഓൺലി ഇഫ് ദർ ഇസ് the teeth profiles are proper or proper profiling is given to the tooth or teeth, then only the gear or the meshed up or the gears which are in contact will be working properly. Working properly എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ പ്ലസ് ജനറേഷൻ ഓഫ് പവർ ആൻഡ് ടോർക്ക്. ഇതൊക്കെ പ്രോപ്പറായി നടക്കണമെങ്കിൽ ഗിയർ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യണം. ഗിയർ പ്രോപ്പറായി ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടൂത്തിന്റെ പ്രൊഫൈൽ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ഇതിൽ 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഫൈലാണ്. ഒന്ന് സൈക്ലോയിഡൽ പ്രൊഫൈലും രണ്ടാമത് ഇൻവല്യൂട്ട് പ്രൊഫൈലും. ഓക്കെ, സൈക്ലോയിഡൽ പ്രൊഫൈൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവണ്ട. കാരണം നിങ്ങളെ സിലബസിൽ ഓൺലി ഇൻവല്യൂട്ട് പ്രൊഫൈൽ ഓർ ഇൻവോളിമെട്രി ഈസ് ഗിവൺ. ഈ ഇൻവല്യൂട്ട് പ്രൊഫൈലിന് ആ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ തിയറി കൺസെപ്റ്റ്സ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവോളിമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഡയറക്ട്ലി വിൽ സ്കിപ്പ് ടു ഓർ വിൽ ഗോ ടു ഇൻവല്യൂട്ട് പ്രൊഫൈൽ ടീത്ത്. If time permits, I'll discuss cycloidal teeth also. എന്താണ് സൈക്ലോയിഡൽ ടീത്ത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള ബേസിക് ഐഡിയ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഇൻവല്യൂട്ട് ടീത്ത് എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇൻവല്യൂട്ട് എന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഇൻവല്യൂട്ട് എന്നുള്ള ടേം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല. ജിയോമെട്രിയിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇൻവല്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കർവാണ്, അതിനാണ് ഇൻവല്യൂട്ട് എന്ന് പറയാം. നിങ്ങളെ കയ്യിലൊരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ ചുറ്റും നിങ്ങൾ നൂല് വൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്, നൂല് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു കൈ കൊണ്ട് സിലിണ്ടർ പിടിച്ചിട്ട് മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് ആ നൂലിന്റെ ഒരു അറ്റം പിടിക്കുക. ആ നൂലിന്റെ ഒരു അറ്റം നിങ്ങൾ അൺബൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. തോന്നിയ പോലെയല്ല, ഒരറ്റം പിടിച്ച് അതിന് അതേ പൊസിഷനിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സിലിണ്ടർ കറക്കി അത് അൺബൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോക്കസ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ പ്ലേസസ് ഓർ ദ പോയിന്റ് ഓൺ എ റോപ്പ് ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു ആൻ ഇൻവല്യൂട്ട് കർവ്. അതിനാണ് നമുക്കൊരു ഇൻവല്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ എന്താ ഇതിൽ വരക്കാത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വരച്ചാൽ പ്രോപ്പർ ആവുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. നിങ്ങൾ സർക്കിൾ ഇതാന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, ഈ സർക്കിളിന് ചുറ്റും ഞാൻ നൂല് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഞാൻ ഈ നൂല് അൺവൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ നൂലിന്റെ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ അൺവൗണ്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക? ഇതേ നൂലിന്റെ അറ്റം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ഇതേ നൂലിന്റെ അറ്റം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഈ നൂല് ഇങ്ങനെ പൊന്തിച്ച് വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നൂലിന്റെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ഇൻസ്റ്റന്റിൽ ഈ പോയിന്റ് എവിടെ ഉണ്ടാവും. അതിനുശേഷമുള്ള ഇൻസ്റ്റന്റിൽ പോയിന്റ് എവിടെ ഉണ്ടാവും. സോ ഇഫ് യു കൺസിഡർ ദിസ് ലോക്കസ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോക്കസിലൂടെ ഇഫ് ഐ ഡ്രോ എ കർവ്, ആ കർവിന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ടച്ച് ചെയ്താൽ ഈ ലാസ്റ്റ് വരച്ച ഈ കർവാണ് ഇൻവല്യൂട്ട്. ഇതിനാണ് ഇൻവല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ടാബിൽ വരച്ചിട്ട് അത് ക്ലിയർ ആകുന്നില്ല, ബട്ട് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻവല്യൂട്ട്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ആ നൂല് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതല്ല ഇൻവല്യൂട്ട്. ആ നൂല് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അൺബൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഇഫ് ഐ ലൊക്കേറ്റ് എ പോയിന്റ് ആൻഡ്
I draw a curve through the locus of points at every instant on that thread. The curve that I obtain is known as involute. That's involute. Understood? Sir. Okay. We'll do one thing. ഞാനാ നിങ്ങൾക്ക് PPT തന്നെ സോറി ആ PDF തന്നെ കാണിക്കുക. കാരണം ഇതിൽ വരച്ചിട്ടൊന്നും ശരിയാകുന്നില്ല. ഓക്കെ, PPT കാണുന്നില്ലേ? Yes, sir. See, ഇതാണ് involute. Now, first in two meshing teeth, the shape of one of the teeth may be chosen arbitrarily and the other tooth is designed in such a way that they both follow the law of hearing. Such a teeth are called conjugate teeth. അതായത് ഈ ലോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരാണ്, അതിന് പറയുന്നതാണ് കോൺജുഗേറ്റ് ടീത്ത്. ലോ ഓഫ് ഹിയറിംഗ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഫോം ഓഫ് ടീത്ത്, അതായത് ഏത് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ടീത്ത് ആണോ ലോ ഓഫ് ഹിയറിംഗ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ കോൺജുഗേറ്റ് ടീത്ത് എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇൻവല്യൂട്ട് ടൂത്ത് പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓക്കെ, ഒരു കാര്യം ചെയ്യും. ഇൻവല്യൂട്ട് ടൂത്ത് പ്രൊഫൈൽ വേണ്ട. നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഇതിലൊരു ഫിഗർ കാണുന്നുണ്ടോ? ക്യാൻ യു സീ എ ഫിഗർ? ഈ ഫിഗർ നിങ്ങൾ വരച്ചെടുക്കുക. ഇത് ഇൻവല്യൂട്ട് പ്രൊഫൈലുള്ള സെയിം ആണ്. ഞാൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ഫിഗർ നിങ്ങൾ വരച്ചെടുക്കുക. ഈ ഫിഗർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് 2 സെറ്റ് ഓഫ് ഡെറിവേഷൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഈ ഫിഗർ വരച്ചെടുക്കുക. ഓക്കെ, മെല്ലനെ നോക്കി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചെടുക്കുക. എല്ലാ പോയിന്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിലെ. ഏത് ഇൻവല്യൂട്ട് എന്ന് എഴുതണ്ട, നിങ്ങൾ ഇൻ വോളിയോമെട്രി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഈ ഫിഗർ വരച്ചാൽ മതി. ഇൻ വോളിയോമെട്രി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഈ ഫിഗർ വരച്ചാൽ മതി. അതിലെ പോർഷൻസ് ഒന്നും മിസ്സാവാൻ പാടില്ല. ഒറ്റയടിക്ക് വരക്കരുത്, ജസ്റ്റ് നോക്കുക. RA, സ്മോൾ RA, ക്യാപിറ്റൽ RA, ഇതെല്ലാം ഏതാ ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കുക. ഏതുമായിട്ടാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പോയിന്റ് P ഏതൊക്കെ കർവിന്റെ മീറ്റിംഗിലാണ്. പോയിന്റ് M, പോയിന്റ് K ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ് മീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് എന്നുള്ള നോക്കിയിട്ട് വേണം വരക്കാൻ. ഒറ്റയടിക്ക് ചാടിക്കേരി വരക്കണ്ട. എടോ, നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗർ വരച്ചോ, എന്നിട്ട് 1 മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾ ലീവ് ചെയ്തോ കേട്ടോ ക്ലാസ്സിന്ന്. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, 1 മണിക്ക് ലീവ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളേ. 1 മണിക്ക് ലീവ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഫിഗർ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. സാറ്റ്നസ് എടുക്കുന്നില്ല. രാവിലെ തന്നെ അല്ലേ? വേറെ ആരും കൊണ്ടാ അഡീഷണൽ ആയിട്ട്? രാവിലെ ആബ്സെന്റ് ആയ ആൾക്കാര് മുഹമ്മദ് സിയാനും സിയാൻ മാത്രമല്ലേ ആബ്സെന്റ് ഉള്ളൂ? വേറെ ആരും കൊണ്ട് ആബ്സെന്റ്?
അവ സെയിം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടോളാം. അല്ല അതിനൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഒരു മണിക്ക് ലീവ് ചെയ്താൽ മതിയാ. ആ സാർ. സാർ